தொடர்ந்து மதுபானம் குடித்து, அது ஆல்கஹால் அபியூஸ், மேலும் ஆல்கஹால் அடிக்ஷன் தொடர்ந்து குடித்து கொண்டே போனால் கல்லீரல் அழுகிவிடும். கடைசி கட்ட செயல்கள் என்ன என்பது, அதாவது எண்ட் ஸ்டேஜ் லிவர் டிசீஸ். ஸோ இதில் நான் என்ன காட்டியிருக்கிறேன் என்றால், தொடர்ந்து மது அருந்தி கொண்டே போனால் ஈரல் அழுகும். அந்த ஒரு ஈரல் சென்ட்ரல் மெட்டபாலிக் ஆர்கன் அது அழுகுவதனால் பலவித உறுப்புகளும் கெட்டுப்போகும். மூளை கெட்டுப்போகும், 2 கிட்னிஸும் செயல்படாமல் போய்விடும். பின்னால் சிறுகுடல், மலக்குடல் அவைகளில் நீண்டு சுருண்ட சிறையிலான இரத்த குழாய்கள் புடைத்து வெடித்து திடீரென்று இரத்த வாந்தி, இல்லாவிட்டால் மலக்குடல் வழியாக இரத்தம் வந்து அவர்கள் மரித்து போக அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. மஞ்சக்காமலை அதிகம் போக 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 அது பல இடங்களை பாதிக்கும். பின்னால் இருதயம் பாதிக்கப்படலாம், இருதயமும் வீங்கும், மூளை செயல்படாமல் போகும். The beating of a healthy heart is regulated by electrical impulses. The sequence begins as the atria fill with deoxygenated blood from the body on the right and oxygenated blood from the lungs on the left. An electrical signal from the sinoatrial node then causes the atria to contract, forcing blood into the ventricles. The electrical signal is then picked up by the atrioventricular node and directed into the Purkinje fibres in the ventricle walls, causing the ventricles to contract. And the blood is then pumped through the pulmonary valve on the right to the lungs and the aortic valve on the left to the rest of the body. These valves close and the cycle then restarts. When the sinoatrial node fails to function correctly, an artificial pacemaker can be fitted to help regulate the heartbeat with small, evenly timed electric shocks. This involves implanting electrodes into one or more of the heart's chambers by inserting leads into a vein near the collarbone and implanting a device called the generator just under the skin. For more severe heart conditions, an implantable defibrillator, or ICD, can be used, which is also capable of sensing a stopped heart and delivering an electric shock powerful enough to restart it. For some conditions, an even more sophisticated device, called a CRT ICD, can be implanted. This uses a third lead inserted into the left ventricle to resynchronize the ventricles when necessary. மதுபான நவீன சிகிச்சைகள். ஒருவருக்கு ஈரல் 1.5 கிலோ அது சரியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. தேவையில்லாமல் மதுபானத்தை குடித்து ஒழுங்காக போதிய அளவு வைட்டமின் சத்துகளும் போஷாக்கு சத்துகளும் புரோட்டீன் புரட்சத்துகளையும் சாப்பிடாமல் இருந்தால் அவர்கள் ஈரல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெட்டுப்போகிறது. என்னென்ன சாப்பிட வேண்டும்? ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ். they should avoid oily diet, spicy diet, balanced diet எடுக்க வேண்டும் என்பதை இதில் காண்பித்திருக்கிறேன். இந்த நோயாளிகளுக்கு என்ன சிகிச்சை செய்ய வேண்டும்? ஈரல் அழுகி சிர்ரோசிஸ் என்ற நோய் வந்துவிட்டால் அதை திருப்புவதற்கு மருந்தே கண்டுபிடிக்கவில்லை. மேலும் இரத்த கசிவு, இந்த ஈரல் வழியாக டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், அதாவது இறப்பை, சிறுகுடல், மலக்குடல், இதிலிருந்து ஈரல் வழியாக செல்லும் இரத்தம் ஈரல் சுருங்கியதால் அது பின்னோக்கி சென்று வேறு மாற்றுப்பாதை போகும் பொழுது சாப்பாட்டு குழாயின் கீழ் நீண்ட தடித்த சிறைகளாலான, அதாவது வெயின்ஸ்னாலான ஒரு சுருள் ஏற்படுகிறது. அதற்கு இசோபேஜியல் வாரிசஸ் என்று பெயர். அது திடீரென்று வெடித்து விட்டால், அதுக்கு 4 கிரேட்ஸ் இருக்கிறது, 3rd கிரேட் 4th கிரேட். திடீரென்று வெடித்து விட்டால் இரத்த வாந்தி. ஆல்கஹால் குடிப்பதை நிறுத்த வேண்டும், திடீரென்று தான் நிறுத்த வேண்டும். நிறுத்தி சரியான போஷாக்கு வைட்டமின் சத்து செய்தால்தான் அவர்கள் உயிர் பிழைக்க முடியும் என்பதுதான் நவீன சிகிச்சை சொல்கிறது. போர்ட்டல் பிரஷர், அதை குறைப்பதற்கு பல மருந்துகள் இருக்கின்றன. அந்த மருந்துகள் இதில் ஒரு லிஸ்ட் காண்பித்திருக்கிறேன். அந்த இரத்த கசிவு ஆரம்பிக்கும் முன்னலே இந்த மருந்துகள் போட வேண்டும். முக்கியமாக புரோபர்னால் என்று ஒரு மருந்து இருக்கிறது. ஸ்டிப்ஸ் என்று ஒரு ஸ்டென்டிங் ப்ரொசீஜரை இதில் காண்பித்திருக்கிறேன். ஓப்பன் சர்ஜரி மூலம் வயிற்றில் டிவாஸ்குலர் சர்ஜரி செயல்படாமல் இருக்கும் வீங்கிய மண்ணீரலை எடுத்து விடலாம் என்பதையும் இதில் நான் காண்பித்திருக்கிறேன். இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் நீங்கள் வராமல் தடுக்க வேண்டும். To treat the esophageal varices, 10 cc's of 1% ethoxysclerol was injected directly into the varices
below the thrombus site, approximately 1 to 2 centimeters distal. Notice how the color of the varices change very quickly. The varices became blue, indicating coagulation of the blood within them. A small incision is made in the neck to access the internal jugular vein. A guide wire, followed by a sheath, is advanced into the internal jugular vein, ending in the right hepatic vein. A catheter is advanced over the wire into the hepatic vein. Once the catheter is removed, a long curved needle is placed through the sheath and thrust through the wall of the hepatic vein and adjacent parenchyma into a major branch of the portal vein. A balloon catheter is used to dilate the tract between the hepatic and portal veins. The balloon catheter is removed and the sheath is advanced over the guide wire. The stent is advanced through the sheath until it is in proper position. This stent routes the portal flow directly into the hepatic vein, bypassing the liver.